বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, নট অনলি স্পেসিফিকলি পলিটিক্যাল ও রাজনৈতিক, আমরা যেটা বাংলাকে বলি রাজনৈতিক, পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম না, তো অন্য কি কি ক্যাটাগরি আছে আপনি মনে করেন? Is a little bit different from the rest of the main population of Bangladesh. So তা এটা এই গ্রাউন্ডের পরে কনসিডার করতে পারে। সে হয়তো বা বাংলাদেশে আছে, সে প্রোটেস্ট করেছে, তার কাছে এটা পছন্দ হয়নি, বাংলাদেশে বা XYZ যেখানেই হোক না কেন, বাট সে যেহেতু একজন অ্যাক্টিভিস্ট ছিল, সেই ক্ষেত্রে তার জন্য লাইফটা অনেক সময় বিকজ ইটস এগেইনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট, সো সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো বা একটা রিস্ক মধ্যে থাকবে। All women must get education. That is a political statement. So, maybe in Pakistan, that statement would not be accepted. If you are scared of your government, then how can you go to your own government for a passport? বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে, নট অনলি স্পেসিফিকলি পলিটিক্যাল ও রাজনৈতিক, আমরা যেটা বাংলাকে বলি রাজনৈতিক, পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম না, তো অন্য কি কি ক্যাটাগরি আছে আপনি মনে করেন? So আসলে 5টা ক্যাটাগরি আছে asylum-এর জন্য, 5টা ক্যাটাগরি। 5 categories, okay, yes. Okay. So one category is race. What is that? Race, okay, race. Okay. So this is not too common. আমাদের দেশ থেকে এই race claimটা অনেক common না, কিন্তু তারা যে maybe to different race in Bangladesh, maybe like those people that are from the hill tracts of Bangladesh, from But I mean ethnic community, right? Ethnic communities, ethnic yes. community in the rural areas, Yes. or maybe on the hill tracts and Yes. all other areas. Yes. Those are not, they are also eligible for that? yes, so those groups of people might fall under the race category of asylum. So because they are তাদের race হলো একটু, race or ethnicity, it's overlapping, is a little bit different from the rest of the main population of Bangladesh. So তা এটা এই গ্রাউন্ডের পরে কনসিডার করতে পারে যে that their race is different, সেজন্য তারা maybe fully protected তারা ফিল করে না ওইখানে, or maybe তারা সব legal protection পাচ্ছে না, অথবা তারা কোনো they have some difficulty, they face some harm in Bangladesh because of that reason. So যদি সেটা হয়, they can consider the race ground for asylum. So consider that, মনে করেন যে ওরা তো বাংলাদেশে আছে এখন, তাই না? ওখান থেকে কি এটা প্রসেস করা সম্ভব? asylum হলো শুধু যারা ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যে, যদি ইউনাইটেড স্টেটসের বাইরে থাকে, ওইখানে there's a refugee process. That is called the refugee process, and for that they have the NGOs that are working on the ground there at the camps. Okay. So that would be the process for those who are abroad, but asylum is for those who are already inside the United States. Okay, আমি বুঝতে পেরেছি, যারা এই রেস মানে এথনিক কমিউনিটি যারা আমেরিকাতে বর্তমানে আছেন, those they are living here, they can avail this, right? Yes. If they feel that, তারা যদি মনে করে তাদের জন্য, তাদের জীবনের জন্য একটা রিস্ক হয়ে যাবে যাওয়াটা, তাদের যদি সমস্যা হবে, তারা এটা অ্যাভেল করতে পারে। উনি যেমন এক্সাম্পল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার কথা বলেছেন, চাকমা হতে পারে বা বিভিন্ন রেসের যে এগুলো। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রোহিঙ্গাস দেন? Yes, same. Rohingyas also same? So রোহিঙ্গা মানে কমিউনিটি যারা এখানে আছেন বর্তমানে, তারাও কিন্তু এটা আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন, because there is a race card and you have to also, there are 4 other options. Yes. Like one is race, and you have the 5 categories in Yes. the asylum, right? So another category is religion. So that's pretty self-explanatory. So আমাদের Bangladesh, of course, everyone knows the majority is Muslim there. So I mean, they are following Islam. That's what. Islam, yes. So what does it mean to be different in your religion? So obviously, if you're a different religion, such as Christian, or Hindu, Buddhist, yeah, those are different, not the majority population of Bangladesh. Also, you can consider even within Islam, there's different ways to practice Islam, especially as a woman. There might be
one way to practice Islam, and the majority of the population may view it very differently. For example, wearing the hijab. In Bangladesh, it's not a woman. I would say, of course, every case is different. Everybody has a different family situation, but in the majority population, it's typically okay to not wear a hijab as a woman. Some other countries, maybe in Iran or Saudi Arabia is going to be your number one example. If you don't wear a hijab, it could mean death. So maybe not wearing a hijab in Bangladesh, but something similar to those rules. The majority of society feels that you have to cover yourself under Islamic rules, but maybe you think that that is not true, and you voiced your opinion in Bangladesh. আপনি অনেক অ্যাক্টিভিজম করেছেন বাংলাদেশে, অনেক প্রোটেস্ট করেছেন বাংলাদেশে এইটা নিয়ে. So maybe that is what you can consider on the religion ground of for asylum. Right. So অনেকগুলো কথা বেরিয়ে আসলো দর্শক আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়ার থেকে, যে আমরা রিলিজিয়াসের ব্যাপারে একটা ক্যাটাগরি আছে রিলিজিয়াস. সো উই হ্যাভ গট লাইক ডিভিশনস, উই হ্যাভ গট সুন্নি, উই হ্যাভ গট শিয়া, উই হ্যাভ গট ওয়াহাবিজ, উই হ্যাভ গট হানা. So there are a lot of frictions within the Islamic world also. I mean, everybody is practicing, no doubt about that. So they have their own ethics and own practice of the procedure. So we have got difference in the procedure also. Now আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনি বললেন যে সে হয়তো বা বাংলাদেশে আছে, সে প্রোটেস্ট করেছে, তার কাছে এটা পছন্দ হয়নি, বাংলাদেশ বা XYZ যেখানেই হোক না কেন, বাট সে যেহেতু একজন অ্যাক্টিভিস্ট ছিল, সেই ক্ষেত্রে তার জন্য লাইফটা অনেক সময় বিকজ ইটস এগেইনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট, সো সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো বা একটা রিস্ক মধ্যে থাকবে. উনি যদি এখানে থাকে তাহলে she can or he can apply for asylum also. Yes. So that will be accepted, right? Yes. Okay, fine. Yes. Now, Titiyo, this is the second category. What is the third category then? We did race, religion, ethnicity. So ethnicity and race are very almost overlapping. very much neck to neck, right? Yes. So they are in the same group. Yeah, they're the same group. Right. There's it's the distinction is very small. So ethnicity is the third, race, religion, nationality, political opinion. So yes, everyone সবাই political opinion নিয়ে জানে যে ফাইল করা যায়, কিন্তু আমি বলতে চাই যে political opinion মানে না যে you have to be a BNP supporter, you have to be a Awami League supporter, you have to be LDP supporter. Politics is more than just joining a political party. It's a political you could make a political statement without being part of a political party. For example, you could say that all women must get education. That is a political statement. So, maybe in Pakistan, that statement would not be accepted so freely. For example, I always bring up the example of Malala Yousafzai, right? So she had this political belief, that women should be educated, girls and women should be educated. And we all know the unfortunate tragedy that she's been through and survived and triumphed. But that is the kind of that is a political example of a political opinion. So it's not just I was a supporter of BNP. No, it's more. That could be also from the individual also. Yes. No, you shouldn't be. It's not required that you to be belongs to a party, but you can propose your desire, your options to the government. Some will accept, some might agree, and some will not agree. এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কোন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে এই ধরনের কোনো কিছু না, কিন্তু আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন, আপনি আপনার যে বিষয়, আপনার মনের যে চিন্তাধারা, সেটা আপনি শেয়ার করতে পারবেন পাবলিকলি। তো এটা অনেক সময় এটা অপোনেন্ট হয়ে যায়, অফেন্স হিসেবে ট্রিট করা হতে পারে বা অনেক সমস্যা হতে পারে। সেটাই অ্যাটর্নি সুরাইয়া বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আপনাকে এই যে মালালা ইউসুফজাই, শি ইজ দ্য নোবেল লরেট অফ কোর্স, অ্যান্ড হাউ উই নো এভরিওয়ান,
how she got everything and how she has been treated, and now what is the status. So we know her. Of course, she is of course worldwide. Everyone knows about her. She is one instant example, for example. Yeah. So individual কেসগুলো প্রতিনিয়ত আমরা দেখতেছি, এবং এখন যে অবস্থা সারা বিশ্বের কথা বলছে, বিভিন্ন দেশে, সেটা মধ্যপ্রাচ্য হতে পারে বা বাংলাদেশ বলেন, এশিয়া বলেন, আপনি শ্রীলঙ্কার কথা বলেন, সবকিছুতেই আমাদের এইগুলা আসতেছে, আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি এটা। সো এইগুলো কিন্তু একটা বিষয়, রাইট? সো এখানে যারা বর্তমানে এই সব দেশ থেকে এখানে আছেন, বাংলাদেশ থেকেও আছেন, তারা এই পদক্ষেপগুলো নিতে পারবেন অ্যাসাইলামের ব্যাপারে, চিন্তা করতে পারবেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বারবার বলছেন, যে একদম দক্ষ একজন রেপিউটেড ক্রেডিবল লয়ারের কাছে যাওয়া উচিত। দেন তারা ভালো পরামর্শ, দে উইল গেট গুড সেন্স অফ অ্যাডভাইস ফ্রম দি respected lawyers with their credible experience and everything, right? Yes. And the team members also will help. Like today we are missing Nikki. Nikki was here. Nikki is performing her Umrah in Saudi Arabia. So এরা প্রতিনিয়ত কাজ করছেন। Now I have a caller on the Facebook. There is a question. Muhammad Salim. He's asking, after the final hearing filed in the court for asylum case, will I apply for TPS? So that depends on Should if I you repeat qualify. it? You got it? Yeah, I got it. Okay. So that depends on the country. So, I would need to know what country are you He from. didn't mention, but look like he's Bangladeshi, Muhammad Salim. So Yeah. probably So- either he lives in some other country, or I don't know. He just wrote here that after the final hearing filed in court for asylum case, will I apply for TPS? Yes, I mean, Bangladesh is not on the list, but if you were from one of those other countries, then even with a removal order, yes, you can apply for TPS. এটা করতে সেলিম ভাই, আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন। উনি বলছেন যে বাংলাদেশে এটার লিস্টে নেই এইটা, কিন্তু আপনি যদি অন্য কোন দেশ থেকে করেন, অন্য কোথাও আছেন যেটা লিস্টের মধ্যে আছে, যে দেশগুলোর কথা বলা হয়েছিল একটু আগে, সেখানে থাকেন, তাইলে বোধহয় আপনি টিপিএস এর সুবিধাটা নিতে পারেন হয়তোবা। আর আমাদের কাছে একজন দর্শক আছেন, দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো। হ্যালো, জি আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম হলো সালাম। আমি সালাম ভাই। জামাইকা থেকে বলছি। আমার বিহাফ অফ একটা আঙ্কেল, ওনার নিয়ে আমি কথা বলছি। ওনার অ্যাসাইলাম কেস চলছে, এখন কেসটা পেন্ডিং, প্রায় 10 বছর হতে চলেছে। তো ওনার পাসপোর্টটা এই গত মাসে লাস্ট মান্থে এক্সপায়ারি করে গেলেন। তো উনি কি পাসপোর্টটা রিনিউ করতে পারবেন? মানে করলে উনি একটু চাইছেন, একটু অন্য 10 বছর থেকে ওনার কেস চলছে, ওনার একটু শরীরটা মানে মাথাটা সব খারাপ হয়ে গেছে টেনশন। ওকে ওকে, So- you got the point? Yes. মানে It's অ্যাকচুয়ালি 10 years, উনি the case is going. উমরা করতে চাইছেন। Acha, 10 years the case is going on, and meanwhile her passport also expired. So he wants to perform, or he or she, I believe, wants to perform Umrah also. So can he renew his passport, and there will be any problem? Yes, অনেক problem হবে। আচ্ছা। So যখন কোনো মানুষ অ্যাসাইলামের জন্য অ্যাপ্লাই করে, তারা বলছে যে আমার ভয় লাগছে আমার দেশ ফেরত যাওয়ার জন্য, right? So if you consider that, then the question is, if you are scared of your government, then how can you go to your own government for a passport? How can you go to your own government to ask for help to give you a document, but on the other hand, you're saying, I'm afraid of my government? Okay. It's contradictory. Contradictory, right? Yes. জি। ভাই, আপনি আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। উনি বলছেন, যেহেতু আপনি গভর্নমেন্টের এগেনস্টে বলেছেন যে আমার লাইফ ইন থ্রেট, আমি এখানে যেতে পারবো না, এই গভর্নমেন্টের কাছে আপনি আমার রিনিউ করতে কিভাবে যাচ্ছেন? তো এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি, যেহেতু আপনি অ্যাসাইলাম কেসে আছেন, সো সেকেন্ডারি আপনি রিনিউ করলে সমস্যা হবে আপনার, সেটাই উনি বলতেছেন যে এটা করা ঠিক হবে না এই মুহূর্তে রিনিউ। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people.
Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।